Inside Story Uganda, real source of political updates. Workshop ewakiso omu ku bakansala 22 abanupa abatagenda ku musomo webale kubeera nga kwoli webale goberera nsonga omukukunavu dakati problemu y'enseno bweri abantu banyina ddala abakyala baagala nnyo clinics abakyala baagala nnyo clinics kubanga wa clinic gw'omubuulira talina x-ray takebera musaayi women want to go back, that's why they kill their children. Bwogera mu ddwaliro eddene olaba is tiresome. That's the cause of the problems in this government. The president knows the person he directed to write a concept paper. He says he will not write it. I now gweyalagidde. But he gave the assignment to somebody, not to Hudwin Museveni. I know where you were there. The person is determined to initiate to reform. Reform kitegeeza treatment. Okulongoza. Kakati reinventing. To reinvent kitegeeza. In politics kitegeeza you have been following a wrong direction. Kakati if you have been following, for instance, a party ideology, Nyerere decided to retire. Why? Had ruled the country on socialism. So Nyerere could not reinvent himself. Naleka Ali Hassan Mwinyi. The man has observed that Museveni cannot reinvent himself. He is following a wrong policy. Yes, that's what it means. We must have a new structure, a new platform, because the current one is not reinventable. They aren't reinventing, reinventing. We need a new platform. A person who has been in power for 30 years, more than 30 years, cannot detect nti akola bichamu. Ekitegezo yo ye mu kibala avemu. Ye mu kibala tabeeramu. Yebuzibwako. Eggwanga alikyamizza. We need a new paradigm. Yes. Teka empya. Kakato kiraba. Tibwamugamba nti gendo wandika concept paper atanganya bwerere. Kubanga takyamulaba. Tamulaba yagambe go gende eggwanga walikyamya. Oli ayino genda president yayino genda. Eggwanga walikyamya olikyamizza. Era enteekateeka ye kwavugidde enfu. Bo balina okuddamu ne bateekateeka ekirala. Ekitali kyekimu ne kino. Kitegedde. Kakati ekyokubinaga nti tulidde nnyo. Famire yaffe eridde nnyo nga nange mwendi. Naye nga abantu n'obukunkumuko tebabulya. Nga kiva mu ye kennyini oyo ali munda w'ekintu. Era kye nawandiisa akatabo kange kafuluma lwakusatu. Bakayita batya? The Lion and the Masai Warrior. The Lion. Masai alumba empologoma. Masai alumba empologoma n'akatibwe katiba kayita lungu. Masai kabera manyi kyako ba Masai balaba empologoma ng'ekutte embogo basajja aba basatu ne bagyolekera empologoma n'edduka kyekijiddusa ne batema ennyama yaabwe ne bagyetikka ate batunula mabega because the lion is not used to be shocked. It shocks. It takes 7 hours for lion to recover. And empologoma yite emanyi kushockingibwa. Kakati once empologoma is shocked, kigitwalira essaawa 7. Emanyi ye kabaka. Yebuuza bano baki. Abasajja bongera kujja tebantegedde. Tukumanyi bwana empologoma tukumanyi. Bwana empologoma baba tukati tukumanyi. Tujidde ddala nga tuze kulya nnyamayo. Empologoma yedduka. Nebeera mu kusoberwa. Empologoma etya mpisi na Bamasai. Pena wandiisa akatabo kange. The Lion and the Masai Warrior.
This is the basis of the problems. They have not already known President Impologo bamaze okutegeera ne RDC list that is being drafted. Waliwo list ya RDC egenda ofuluma. Tejulia bwajogedde. Nanti mpulinde mukatabu ngerwako. Ekoleddwa ngeyamba muhoozi. Tulojirwanyisa. This rigging cannot be acceptable. Ekitegeeza bo batandise okubala kiddako tebakitududde nga bwe kiri. Abo bali wa Bobi Wine. Abo ba Bobi Wine. Bali mu government. Did Museveni tell Bobi Wine to write a concept paper? This explains. Waliwo list yaba RDC egenda ofuluma mu bwangu. And I'm telling you. Kintu kyaba RDC. When you read my book, I tell you, somebody inside the inner circle is going to bolot. Waliwo agenda okudduka. And announce mu inner circle his president's ambitions. Tamale. Bo abitandika ku mbabazi bw'otyo. There is a person in the inner circle. All of these stories about human rights, tukiita boloting. Mu byobufuzi twakijja mu ndogoyi. Endogoyi olutuuka. Ekuba akajina efuluma terinda kugiggulira. All of the people, the mbabazis, the messages, the tinyefunza, the Mugisha Montus, the tinyefunzas, the kategayas, failed to succeed. Why? They did not bolot. Anybody who waits to be sacked does not go with the political crowd. Because it means if you were not sacked, you would have served the same government. So to the eyes of the public, you was guilty as those remaining. Toyita gamba bantu nti nze bangobye ku lujjuliro ganfeesa nojja n'oludda lw'enkoko munzizeeyo tutwaleyo batannalya. This explains why Bobi Wine scored where Besigye failed. It's only Bobi Wine who was not part of government. When you are part of government, you must be preemptive resignation. Semwogerere bolotted. Semwogerere Museveni kasaya mukyusa n'amutwala mu public service. Semwogerere yasirika was humiliated. What did he do? Was kutawanya byuma byaffe. What did Semwogerere do? Semwogerere wandikira Museveni ebbaluwa yagenda mu public service nayogera n'abakozi n'akaliculate nga press conference twatudde edda abajja Museveni byatumira Semwogerere basanga fuluma press conference. He bolted. That's why he raised dust in 1996. If he had waited to be sacked, they had raised the dust. Kati onaina okubolotinga akugamba nti bafulu figa abantu nga bafulu figa ne bajja ne babakolera ne baddayo ekigambo kyakozesa okitegedde. Si disappointed, no, dilapidated. Kikola ku kizimbe akikola ku kizimbe ekibadde ekirungi ennyo ekirungi ekitegeeza furufiga yajja bagenda bokya ng'ekizimbe kinyirira. Dilapidated. We usually refer it to a building. Is very selective with this statement. The ban is very selective. Two, Museveni knows furufiga. Tojokera lwe yasoma furufiga wadde 13. Our daughter furufiga. So the man is saying, let me use the example of a person Museveni knows. Toyita ganti Museveni tamumanyi. Amanyi furufiga amumanyi. Nze baleese propose ewange okudda ku NBS milioni 10 tuteese n'abiri bagaleeta. Museveni yakuwadde ki? Nimba gamba mwe mwerabidde family yange yonna baginsaiti bamukazi wange ono mama Tamale Mirundi nijububa nadduka ono we are serving ODP mugumu nnyo oyitagala bawuliza oyitagala kuwulira ekigambo kyebayita inaale ojja twokesa bwerere n'ebitipande bya DP abiteeka kwe agamba goba oli bodduka wakiri ndisigaza akange wetumbulire nalimu
tombulira mama Tamale sigo bali bagezaako okutta kati yabadde akugamba nti okkirize anti bo balaba sente batunula kya tooke tigenda okwate obukadde. When I left, I had a meeting with Mr. Kalisa. Mr. Kalisa accused me of causing him a cost of 10 billion. I told the Kalisa, listen to this tape. These people have been from the president. The president has told them, you to Mwebas, Museveni yaga to Mwebas. Wasuziza abantu nabamu hotel yo no ba 5 billion. Yali amaze okukola report, audit report. Kati bane bamugamba nti atuwayiriza. Kalisa ne muga listen. Nabakutte. Mise ekola. Nga yagala gabana sente Kalisa tuku 10 billion ne bazigabana n'abaana abo. Kakati okujja kongolooza nti ndi musiro. And why is it Kalisa? Why not any other ngeyammwe? Do you know that Museveni was paying that program in NBS? How much money was Kalisa giving me? Yajisasulanga. Yajisasule mu state house I was aware. Nali manyi sinsa. Ngampachi. Kakati byonna. Anti omusango gwa hege gwabasinze. Bakoze summary eggulo. Ogwachi. Organize. Tamale tubigatte gatantu bwe tuva ku kino ne tugenda ku kino. Omusango gwa hege. Neggulo babadde batudde. Nejjo babasalidde mu Serena. You must come to Hague. Sokolinde. Tumwebazalira. Omunene alira. Chairman alira. Bali bangi nnyo. There are people I didn't know nabo mwebali. Kutta abantu organize. Sokolinde. The judgment they were given a summary of the judgment. They have a case to answer. That's why nalabi nanyini nsine mukyala we nga bayina gye balaga ku macha nembaweereza message naweereza chairman message ekiro nti ndabye nanyini nsi ku macha okubeera omuko obulamu bwe bwonna nga ayina gyalaga ku macha ne mukyala we bapanikinga. Kakati let me ask you, organic case, if Museveni cannot reinvent himself, can you market yourself to the population with this news around you eyokutta abantu? Because wabaye Museveni tasobola kwedabulula bo bano abali munda abaga oteka strategy basobola okwetunda eri abantu kyogezaako ngamina nuzi nga bayina okumanya abaana abo nabatidde. And I have help to you. Abamawulire bonna ba masinale mbatadde mu kitabo baba kubanga emitwe ne bajasa. Wataddemu abamawulire. These are not journalists from observer, from monitor, from gundi bwabwino bani. They have a group. Baina group ya of mercenaries. This is not journalism. These are mercenaries who must be treated mercilessly in future. They are masquerade. Bila kumikolo babu, bila mukanisa babu, bila bwase bituba, bulinyerinye mikolo. These are mercenaries. No babadde ne party je bazanya kuteka tekeno. Bwe nakuba monitor John Enjuwunza nembalaga bino bali boogera. They have shifted to their foreign outlets. Bakubye mu Daily Nation olwokusatu. Nenkubira permanent secretary wa works teyanyanukudde. Bagambye nti Entebbe International Airport has been taken over by the Chinese to recover their loans. Kakati kitegeezaki ne bagamba kakati be bagenda okudizamininga China operations z'ekisaawe ekitegeeza ennyonyi ezibadde zigwa Entebbe tizijja ggwawo until the Chinese bank releases how the Entebbe International Airport is going to be managed. Ekisaawe bakisse anti bakisse kina controversies nyingi naye owulira Minister of Transport Katumba Amalanga ayogera ayizira okuba mawulire teyagasomye ne bakuba mu mawulire banna abaana bategeeza ennyonyi zigenda kutyawo bw'olaba omuntu. Remember where Museveni, I have problems. For 8 years Museveni has not given me any money. I'm starving. My family starves. My mother told me there's no way you can convince me that Museveni is not part of this group that is harassing you. Nga bamenya atampadde na 10.
asubira mfewa na wereze amabugu temugatwalanga my mother yanga tukwatanga ku mabugo ga Museveni nja kutuga era bwe ngenda yangamba nsingate wagenda wa mukama wabo yokugulu kwange tebali kukubye do you know how it pains me ngane Museveni tayina chamba a fool an idiot in the president's office rangami there is a letter for you from public service. I said put it in the archives. I'm ready for Kalagala. I'm not coming to get it. You're ready for Kalagala? I'm ready for Kalagala. I'm ready for Kalagala. Ngabacha wanyo. Yes. Ngabako. But you know jozi mumutwe okujogera dani bakufule embwa. Nibaga nti bajja kukomyawo. Bakujogera mu state house. Ne wobe wunyiza. Ti abaana abo bakubye. Kyovula wino kubwe nnyo obubwa kana lugongo kano kakabushenga kani akababa ganda nakawandika kakatabonzera yesironko. Kajja na stock sinjulifu kajja kudda tojja kusika zakantu wano kasajja gwe bakababa ganda bakabera ne mayiga muntu laba atunda amasiro nakawa abafaransa Tamale mayiga ne mu allegation ngadi nini kakati nkugamba nti kumanya abaana abo babi bakubye mu lupapula lwa East African during the meeting between Afende Muhoozi and President Kagame Muhoozi admitted that Uganda was hosting Rwanda's rebels on its soil. Details bazifuneza was there. Basoka gama nti babadde mu babiri. Didi Kagame likit era bali ku Muhoozi. Ne mukoddomi woto mutaliza mulenzi gwe. Bakola nsobyo kuyingiza mu family yabwe mulenzi gwe. Who can trust you? If you cannot appreciate that this man, your father-in-law, has elevated you from a getty man in London to one of the richest people in Uganda, who else can trust you? Msati ya gamba ya bikolirira ataina yo chafunye kulwa kubeera muko. Sichi ya gamba. Ya gamba kombo. If I'm overthrowing this government, is it easy for the no, a country is ours. In fact, they tell us in political science that when you are riding in a canoe with the owner, the son of the owner of the canoe, and the son starts wrecking the boat, drop him into the water and save yourselves and explain it. Mwana wananyini lyatu wechejo bwabera nga likubamu ekituli mumukwata ne musu. Waliwo pilot yatula n'abaana be bwana bwavendo ne bujja ne bumugalirayo nga zo kubuuza ku bantu bagiteeka mu automation tebwatandikira kuzanyira ku nyinyi teyatta 2 singa lwe ya pachempi kakati this the basis what you are seeing in Mulago is not restricted to wait ekyo kikutegeeza nti ono tukiyita simalingi buli wayina abantu waka buli wayina abantu waka buli wamu ya plantingawo yateeka gavumenti muyiye tuyita subterfuge nabaga nti gavumenti ya Museveni eri mwezi ekitambo kisinza Lubaala amaanyi tumanyi mbabazi bwe yava gendo buzabasamize ekitambo kisinga ki Lubaala amaanyi era omusawo omuganda bwategeera nti mu nyumba yammwe mulimu ekitambo asooka n'akiteeka ku bbali n'akiwa ebyakyo Lubaale n'ayogera ne mumuwa ebibye muba mugenda ne kidda taddamu kwogera ng'ababbi tolaba enkofiira eno enkofiire wali ogirabyeko tewali wanaagirina mu abo abasawo eggulo bukadde 5 ngani abo yena mu abo abeeranga ngani agirina eryeddiba lyakiri liri ku nkofiire waliwo omusajja bamuyita Jaffaari ali eyo Bugerere eyagirina enkofiira ya bukadde 5 egulikako eryeddiba lyakiri egulikako abagirina bwolaba ng'agyambadde mu byaffe kyovula bona atabadde na bajita bishinde bitabwanya ya mitwe 10 notabala ne bishinde bitabala notabala natabala nagenda ngo mugagga ina buli kantu konna mu abayina kana kajja kawunyo rumu ne kakola ne hoteli nako ne kadda mukutta abantu tolaba nti eyo mindi yennyini enyambala kyo yambadde totera jambala ene enkofiire ya kardinali mbantu ze kardinali wagulu ku level ya kardinali eyemandwa obera kardinali wagulu wabasigadde omuntu omuba muyitabulamu kabaka bulamu yabeera asigadde waggulu gwa muddirira kati ffe tumuddirira kati n'enkofiira kitegeeza ffe tuli ku level yabo bakadinali tulinda bwa paapa mulinda bwa paapa tontakulako lutalo n'ofuna mirembe ne sezaalawo omulumba
nkutabaza aina sente no mutabani wa Uhuru nabba esowani y'omukyere ku mawuleti oyina buli kimu notabala nolumba n'okutwala abantu ebweru n'obatyayo ICC ne kujimba Samale yafulumye eggolo Samale case Samale judgment ngamba laba bwenti ne gulu nabalabye nimba wetira message nimba don't panic omulambo tebakukyusiza ddagala enkofiira ya bukadde butaano balinga bagagga lwaki tebagifuna waliyo stages ne trainings endala zoyitamu sigula mu kuzinkofiira okujamba luyina okuba ng'oyina miracles z'okoze eziwere 10 ng'oyina ebyamagero by'okoze tubulireyo kimu ky'okoze ate okutabaaza bano myaka olwanyisiza mafia nakubye nenjimalawo ekyo kimunyongera ekirala kimubwe mbakubye nakawona obutwa emirundi 5 wabula n'obutwa omwana wange bamukuba ne baleka nti afudde ekyabagoba bakitegeera mukazi wange bamutajetinga bamukwata sabakwata bonna abataba ekitegeeze nina bingi nnyo byenkoze omusajja samuletawo ne yabba emmotoka yange oli owenjuki bamuyitangane mutwalibu samuleta wano mutwalibu yajano ng'enjuki zimugira amagero ebyo byomukagambira byeko byoyogeddeko kakati nkugamba abemulago baneno if you want don't talk about mulago first what the president has to do is to sack this unit in state house your state house health monitoring unit Gabbi nakalema yakateeka okubba abantu I will prove these people before the president with the recorded video clips Gabbi the president must dissolve that unit yababbi ate yono nerinyere state house unit and it is not provided for in the law teriyo nokazingiza nokatidde bwerere ganumbangako nali nize nakalema bamutwalire mu stretcher. They are not provided for in the constitution. Atenga bakwata no kwata bakutte batera nani bakwata bajega. Let me tell you, bakwata bajega. Nkamonko zingiziza ku kyalo. Nimukulamu emifulejje tegafuluma. Tegina nejiga waba. Where is it provided for? Yes, where is it provided for? If it is state house is under the president, is an aid of the president, who must write to him before he moves? Does the president direct them? Kakosa state. Nemukazingiza togenda yo, musajja gwe togenda yo. Tubulire woli, nafe tukalinde. Benga tukuba tulabenga gana amujjayo. Gabbi gasuma. Gegasula mu 7 gegwonu. Omusajja ga structure yonna bagiina. Ekitegeza yo kakati kam ina stating ebyo ekitata muyimate kimala account olabamba kwata kakuba kakati babade batandika to stroke me kakati I want to tell you mulago tukola tichita simalingi nti omuliro guvano na guvano gakuva kusosemu look how did they start batandika batya byencha bali bamututte byencha nyaka isiki wa Uganda Lands Commission they had taken her byencha abuza kono kagundi ako kanava kova umanyi omukazi oli akosika walo yo minister ebisambi mu Buganda tubiyita bisambi omukazi ayina obusambi obutono tumuyita bwampali obusambi buba mpali obusambi obutono mpali kati ani abu you know tekosikuvuma ekisambi kiba kinene empali ke bwe busambi obutono kati olo mpali obutuyita mpali omuntu ayitoka nti n'owuuba empali omuganda ayitoka n'owuuba empali kakati Nabakoba is an agent of these people. Minister or lands. That's why Nabakoba can afford to disown Mayanja state minister buno bufere bwabo buli mu New Vision ne monitor ne bokuba minister disowns junior minister. How? You are stupid. Monitor and New Vision. Mayanja, there's a difference between an assistant minister and the minister of state. A minister of state has a docket. A minister of state sits in the cabinet. The only thing that Museveni failed to do, a minister of state would have his own permanent secretary. Yes, he would have his budget. Kati cabinet minister sokola okuwotali obumba tutubwa New Vision obutasoma mawulire obumba tutubwa monitor tebutege. This man is a minister in his own.
Mayanja is not an assistant minister. So taking a decision. An assistant minister waits instructions from the minister. Katono sa assistant. Unatula ni mu cabinet. Museveni yakisolovinga. No yobuwumba tutu obuli mu mawulire. Obuwumba tutu obutasoma. Obumasikaledinga. Chovolaba olaba buyambo ono gundi. Ono musajja Musumba. Musumba Musango tawozanga ku Musango Musumba kankubulire nti abanja sente Musumba ayagala okusabotaginga factory let me tell Musumba let me tell Musumba ne jaji gwakozesa ne buloya bwawo the passport you have you will use them to go to your toilets. Now Tamale Biden is very interested in this factory. Which factory? Musumba ne oyo omulamuzi gwakozesa. Musumba has never been Musumba withdraw from the case. Alaba bagwangudde nakomawo. Musumba former minister. Yani. You kitawe yampita nangama jangu obulirira omwana ono. Arua. Kitawe wa Musumba minister. Omusajja atunda watermelon namukuba mu kalulu. Musumba muntu. Museveni namulagira sasula abantu abasasula abawo obuwunga Sudan yakatta mu 10 abataliyo. Musumba nakuba kadaga. Musumba leave this factory. Musumba leave there alone. You are going to get a ban, a travel ban with your judge. Tamale. I'm telling Musumba tawozanga ku Musango. Yagudduka kagala kuba. Is a target and have recordings with his judge. Tamale buli wamu mu government yamwe wafu. Kagala kutaka Musumba kagala kutta factory eno. Bajengere eneri ematuga Musumba you will use and your judge the judge you are using and this fool in observer you will use your passports to go to your toilets. You are going to suffer a travel ban. This factory is very important. In fact, in spite of this scene, the man who is behind this met Biden and discussed the future of that factory. Musumba will use his passport and the judge is using and the idiots in observer to go to the toilet. He will never go back at Musumba, can you raise your head? Cover your head. Move. Speed control. But judge orders that judge will never travel out of Uganda. He will get his salary in cash. Tamale tobatisiza Ajamba tisa wait abo badde ba minister aba diplomats bagati bali bagala kumuwa secretary general wa Islamic countries bagamba yalianga embizi yachukira ku muchere yachukira ku muchere emakere tebamugoba Tamale ngayone bamugoba Musumba ziliko sticks lairo like an envelope. Don't attack this factory. We are going to have a factory in Matuga that produces for American market. Ajitajetinga. You are going to suffer a travel ban with your judge. I've recorded you for a number of times. Today kuchettaka kiriye. Samayanja. Decisions nakola cabinet minister najja nasazamu. Kati nabakoba wabano. Kiraga ki government nabakoba wabano. When you move to Nyakaisiki, Nyakaisiki says mukolachi mwasasula omukazi atali yonna muli bajja kumufulumyamu. Why? They have been stealing money from government to finance the case. Come to Umeme nankabirwa waabwe nankabirwa waabwe ekitegeeza nankabirwa yajja ku compensation era bafune sente ezaki era tumwebaze yagenze nabbe ettaka ly'essango B to raise money. Omusango guli expensive. Sente 19 billion ezali radio ne TV ezipopularizing Museveni baziba. Museveni natula ezegali zeziriwa uyo yennyini yabikola ayagala kulaga Museveni nti yavuddewo eyalemeddwa ekyo ovalaba nti ye Museveni yetu mujje mu kibalo naye ani amwonoonye bw'aba takutteeko ensi ejja kukwatako kitaawo bwakulemwa ero sekkwatako era sibwe kulemwa beruzira be bakugolola ettumba ensi ejja mukwatako kubanga bonna balina ekintu kimu. Museveni is more popular than them. Ugandans want Museveni to deal with such fellows. Bebamuonoonye abakobe bonoonye. When your family expands, a leader cannot hold the power. Cut them. Yes.
waliwo atikomya abalamuzi yakubayo masimu family bwegaziwa obuyinza especially in small country like ours kati balowooza nti bagenda kwetikula Museveni badduke mutya if Museveni cannot reinvent himself nga mwe creating the trouble then you cannot market yourself with this news. ICC news against you is because you control the media. That's why it comes to me. Omanyi zembadde nabaweereza messages era ne batuuka n'ogamba why doesn't this man go to the president and explain to him nga mbabuulira ne mbaweereza message kati lwabwogwo naaga nti gwabonyabonyeza family yange emyaka 8 ala atandise okusasula nti nkolagana naawe ojja kutambulirako ne mukagaali k'abalema ojja kuba n'ebigenge yes abonyabonyeza nnyo family yange emyaka 8 ajja kuba n'ebigenge Tamale gwe tosonyiwa tewali kusonyiwa ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu yammonyabonyanga alowooza ti nja muwa tape ezo zagenda ku embassy and the fake tapes the judgment was best on these tapes ejogo nimbukuba nendibumamalira ddala banja ly'omwenge liggwa na mwenge mwanteekako gundi kakati nkubulya ne wali wasuubiza tape tojaziwa kakati nagana genda mu kooti ate kati ngabo yannereegamu ne mu kooti njagenda final submission ejogo ly'omulenzi ono laba yeewaga mu ssezaalawe kati mukube tumusanyizeewo ddala ejogo ly'omulenzi oyo yateyo omuntu omwe baamwetegekera dda bamukube alabe factory ezikwata omuliro